my dear students, let's start the session. Here, write down the title, VCM quadrant analysis. Here you can write VCM quadrant analysis. Quadrant analysis. Quadrant analysis. Now we need to start vertical circular motion quadrant analysis. Here we are having some points. First we take the point A. This is the point A. This should be point B, point C, point D, point D. Okay, so lower quadrant analysis, upper quadrant analysis. Quadrant in the sense, this is quarter circle, quadrant. First, second, third, fourth. Lower quadrant, upper quadrant analysis. So, if you know lower quadrant analysis ante particle is at here. Particle is here. This is the lower quadrant analysis. Particle is here. From here to here. It makes an angle theta with the vertical. Theta with the vertical. So weight always at vertically downward direction. So this would be how much? If it is theta, it would be theta. Then along this direction, what you will get? Mg cos theta. Along this direction, what you will get? Mg sin theta. Mg sin theta. Are you following? Understood? Now, what is the tension at lower quadrant? What is the tension T here? This would be tension T. Tension always pull the body. So, if it is rotating, it is in the circular motion. Omega. What is V? Tell me. V equal to how much? R omega. If it is R omega, then what you will get? Centrifugal force. Radial acceleration always towards the center of circular motion. So radial acceleration in direction untadi. Towards the center untada. Towards the center of circular motion. Then centrifugal force always act opposite to the direction of radial acceleration. So what is the free body diagram for this? What is the free body diagram for mass M, point mass here to here? So weight always act vertically downward direction. So tension always pull the body. This would be theta. This would be theta. Mg always at vertically downward direction. So along this direction, what you will get? Mg cos theta. Along this direction, Mg sin theta. Mg sin theta. Are you clear? So now tell me, what you people are getting? We need to apply law of conservation of application of law of conservation of energy. Theta should be measured from the vertical. Then what you will get? Tell me. Centrifugal force, radial acceleration along this direction towards the center of circular motion. Centrifugal force. This is the centrifugal force. M into V square by R. M into V square by R. What is the R here? R is the length. L. Length of the string. Can I say that? R equal to L we can write. Then M V square by L will come. M V square by L will come. What is the tension in the string? What is the tension in the string? Tension in the string. Tension in the string. What is the tension in the string? Lower quadrant analysis. This is what? Lower quadrant.
lower quadrant analysis. Lower quadrant analysis. Lower quadrant analysis. So tension T equal to how much you are getting? Tension is balanced by whom? Centrifugal force plus mg cos theta. Mg cos theta. Then what is the tension T? So mg v square by L plus mg cos theta. Mg cos theta. T equal to how much? mv square by L plus mg cos theta. Mg cos theta. Clear? So what is the velocity at this point? Velocity at this point, VA. VA is the velocity at this point. Now we need to apply. Law of conservation of energy between these two positions. This is some instantaneous position. For that you should know the distance. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత చెప్పు? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏమో చెప్పు? చెప్పండి. If it is L, if it is theta, it is 90 degrees. Can I confidently write L cos theta? L cos theta. Clear? So from here to here, what is the distance? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత చెప్పు? L minus. This is how much? L into 1 minus cos theta. So this is how much you are getting? L minus L cos theta. Okay, now total length is how much? L. From here to here is how much? L into L minus L cos theta. This is the reference. I am taking it as reference. Understood? Apply law of conservation of energy between. This is the point P. Some instantaneous point. అర్థమవుతుందా? Clear or not? అర్థమవుతుందా? Now. So tension T, take this tension. So ఇక్కడ మనకి ఏమేమి వచ్చాయో చెప్పు. ఇక్కడ నీకు ఆ పర్టికులర్ థింగ్ ని రీక్రియేట్ చేయి. This could be mass M. So ఇక్కడికి వెళ్ళింది ఇది. This would be how much? Clear? ఇట్లా వెళ్ళింది. So this would be theta. Understood? So here to here, what is the reference? It is 90. It is L. So L cos theta. From here to here, how much? From here to here, how much? L cos theta. From here to here, how much? L into 1 minus cos theta. So what is the velocity at this point? VA. VA is the velocity at bottom. What is the velocity at this point? V. It always act perpendicular to the radial line. So what is the velocity? Here position A. This is position P. Position A and position P. At position A, what is the potential energy at position A? I am taking it as reference. Upward assumed to be positive. What is the potential energy at position A? మనము పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ తీసుకోవాలి. చూడండి ఇక్కడ potential energy and kinetic energy and total energy at position A. At position A. At position B. At position B. Position P. This is at position P. What is the potential energy at position A? Potential energy at position A, kinetic energy at position A, total energy at position A. What is the potential energy at position P? Kinetic energy at position P. Yes, total energy at position P.
Then apply law of conservation of energy. What is the potential energy at position A? 0 because it coincides with the reference. What is the kinetic energy at position A? Half into m into Va square. Half into m into Va square. What is the total energy? Half into m into Va square. What is the potential energy at position E? P. ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది ఇది? L into 1 minus cos theta. mg into how much? L into how much? 1 minus cos theta. What is the kinetic energy here? Of mv square. Of mv square. So what is the total energy coming? Of mv square plus mgl into 1 minus cos theta. 1 minus cos theta. Apply law of conservation of energy. Total energy at position A equal to how much? Total energy at position A equal to how much? Total energy at position P. Total energy at position P. Clear? So now tell me what is obtained here? What is obtained here? Total energy at position A. Half m into Va square. Half m into Va square. That equal to how much? Half m into V square. V square plus mgl into 1 minus cos theta. 1 minus cos theta. This is the way to apply law of conservation of energy between position A and position P. Position A and position P. M by 2 cancelled. Then Va square equal to how much? V square plus GL into 1 minus cos theta. 1 minus cos theta. Va square equal to V square. So finally what is V square can be written as? V square can be written as Va square minus GL into 1 minus cos theta. 1 minus cos theta. This is the equation number 1. V square equal to how much? V square equal to how much? Va square minus GL into 1 minus cos theta. Here it is how much? Yeah, 2. Here 2. Here 2. Thank you. So here m by 2. M gets cancelled out. Va square plus 2gl. Va square minus 2gl into 1 minus cos theta. What is the tension T? Here, what is the tension T here? What is the equation? What is the equation? Tension T equation. M V square by L plus mg cos theta. mg cos theta. M V square by L. We already done that part. So what is the V square? What is the V square is obtained? V square is obtained. Va square minus 2gl into 1 minus cos theta. 1 minus cos theta. Clear? అర్థమైందా? Now tell me this part done. Now what is the tension T? Tell me what is the tension T? Tension T can be written as mv square by L. mv square by L plus mg cos theta. So we already done this part. V square can be replaced with m by L into how much? V square can be replaced with Va square minus 2gl into 1 minus cos theta. 1 minus cos theta plus how much? mg cos theta.
mg cos theta. క్లియర్. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పు, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పు, t ఈక్వల్ టు m va స్క్వేర్ బై l, va స్క్వేర్ బై l, l గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్ అవుట్, మైనస్ 2mg into 1 minus cos theta plus mg cos theta plus mg cos theta. Clear? So then what is obtained here? Then what is obtained here? T equal to m va square by l. Okay, plus 3mg cos theta na, 3mg cos theta, 3mg cos theta minus 2mg na. Are you clear? Minus 2mg, right? Same thing obtained or not? Same thing obtained or not? Okay, this part done. Next, lower quadrant analysis. In this, take this equation at the top. Lower quadrant analysis. Take this equation at the top. T equal to how much? M into va square by l plus 3mg cos theta, 3mg cos theta minus 2mg. Take this equation. Okay, now so here theta should be measured from the vertical. Theta should be measured from the vertical. Then here, in order to calculate TA, TB and TC, we need to discuss this. TA, in order to get TA and TB and TC, how to get TA, TB, TC? TA రావాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పు, theta ఎంత ఉండాలి ఇక్కడ, this should be how much, theta equal to how much, theta ఎంత ఇక్కడ 0, at this position 0. సో ఏ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత, theta ఎంత 90 degrees. మళ్ళా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అయితే ఎంత 180 degrees. theta equal to how much, 180 degrees. Clear? So theta equal to 0 in the sense t becomes equal to how much, TA. T becomes equal to how much, TA. Theta equal to 0, t becomes equal to how much, TA. Then what is TA, tell me? What is TA, tell me? TA equal to, put theta equal to 0. Then m va square by l, m va square by l. Theta 0 in the sense cos 0 how much, 3mg cos 0, 3mg cos 0 minus 2mg cos 0 minus 2mg. Understood? Then what is obtained here? 3mg minus 2mg and the TA equal to how much, m va square by l plus mg will come, TA equal to m va square by l plus mg. So after that now we need to talk about see this, here to here, theta equal to 90, theta equal to 90, t becomes equal to how much, TB. Then TB can be written as, what is TB, tell me? TB can be written as, TB, put theta equal to 90, cos 90 0, m va square by l minus 2mg will come up,
minus 2mg will come or not? Understood? Next, coming to TC. Next, coming to TC. Theta equal to 180 degrees. 180 degrees. T becomes equal to TC. T becomes equal to TC. Put theta equal to 180. TC equal to how much? MVA square by L. So cos 180 is how much? Minus 3mg. Minus 3mg. Minus 2mg. Then TC would be equal to MVA square by L. Minus 5mg will come. From here, in order to complete the circle, TC should be greater than or equal to 0. Understood? TC should be greater than or equal to 0. Okay na? So, if it, tension TC, tension in the string, when the point mass is here, tension in the string, when point mass is here, that should be greater than 0. టాప్ పొజిషన్కి వెళ్ళేసరికి టెన్షన్ ఏమవుద్ది? మినిమం అవుద్ది. టెన్షన్ మినిమం ఎంత మినిమం అవ్వచ్చు? 0 అవ్వచ్చు. క్లియరా? సో maximum velocity will get maximum velocity of VA for to complete the vertical circular motion. See this, to complete vertical circular motion. Here we are discussing vertical circular motion. For to complete circle, to complete the circular motion, to complete the circular motion, TC should be equal to 0. This should be greater than or equal to 0. అర్థమవుతుందా? అది మినిమం ఉంటుంది. క్లియర్? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, TC ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? TC ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? MVA స్క్వేర్ బై L. MVA స్క్వేర్ బై L minus 5mg greater than or equal to 0. Then mm gets cancelled out. VA square greater than or equal to 5gl. VA should be greater than or equal to how much? Finally, VA should be greater than or equal to how much? Here you can take equal to condition. Square root of 5gl. VA equal to square root of 5gl. Write down up to here. Clear? So if you put square root of 5gl, how much TA is obtained here? If you put VA equal to 5gl, what is TA obtained here? How much TA will be obtained? Chapandi, square root of 5gl. This is how much? 5gl, 6mg will come. If you substitute, here what you will get? 6mg will come. What about TB? Tell me. If you substitute VA, equal to root 5gl, TB how much is obtained? 3mg will come. 3mg will come. Okay, so if you put 5gl, TC equal to how much? 0 will come. Understood? VA equal to square root of 5gl. Then VB equal to how much? So completed. So now we need to write this part done. Completed or not?
సో ఇక్కడ నీకు ఏమొచ్చింది, TA ఏమొచ్చింది చెప్పు, TA ఏమొచ్చింది చెప్పు, 6 mg వచ్చింది. TB ఎంత వచ్చింది, 3 mg. TC 0. Now this part done. Now we need to talk about velocities. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ రిజల్ట్ ఏమేంటి చెప్పు, మనకి ఇప్పుడు దాకా వచ్చిన రిజల్ట్ ఏమేంటి చెప్పు, ఏమేమి వచ్చినాయి రిజల్ట్, ఏమేమి వచ్చినాయి చెప్పు రిజల్ట్. ఇక్కడ మనకి TA ఎంత, 6 mg. TA ఫస్ట్ VA వచ్చింది. VA ఎంత, 50. VA ఎంత వచ్చింది, VA ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5 GL. TA ఎంత వచ్చింది, 6 mg. TA ఈక్వల్ టు 6 mg. TA ఈక్వల్ టు 6 mg. TB ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, 3 mg. తర్వాత TC ప్లేస్ ఏమొచ్చింది, 0 టు కంప్లీట్ ద సర్క్యులర్ మోషన్. సో మనకి వెలాసిటీ తెలుసా, వెలాసిటీ v స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, VA స్క్వేర్ మైనస్ 2G ఇంటూ 1 మైనస్ cos theta. సో ఇది ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ at particular instant of time. Now tell me here at position A. సో ఇప్పుడు మనము ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి at position A theta equal to how much, theta equal to 0, V becomes equal to how much, VAR not. When theta equal to 0, what is the velocity V? V becomes VA. equal to how much? VA. This is the velocity V, instantaneous velocity. So అది చెక్ చేయండి, వస్తుందా రావట్లేదా, వస్తుంది సార్. చెక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు నీకు VA స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, V becomes equal to VA square minus 2G into how much, somewhere L is not there, so 2GL, right? Here it is how much, L into 1 minus cos theta. So 2GL into 1 minus cos 0 equal to how much, 1 minus 1 equal to how much, 0. 1 minus 1 equal to how much, 0. Entire bond becomes 0. VA becomes equal to how much, square root of 5GL. VA equal to VA na, VA equal to VA. So now, so ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏం పెద్ద రిజల్ట్ ఏం రాదు. సో మనం ఇప్పుడు థీటా ప్లేస్ లో 90 గాని పెడితే VB వస్తుంది. నీకు థీటా ప్లేస్ లో 90 పెడితే V becomes how much, VB. Theta equal to 90, V becomes how much, VB. V becomes how much, VB. Now tell me, theta equal to 90, cos 90 0, VB square equal to how much, V becomes equal to VB. That equal to how much, VA square minus 2GL into 1 minus cos 90, 1 minus cos 90, cos 90 0. VA square ఏం రాయొచ్చు, 5GL అని రాయొచ్చా, VA square ఏం రాయొచ్చు, 5GL అని రాయొచ్చా, minus 2GL into 1 minus 0, that equal to 3GL. Then VB equal to how much is obtained, square root of 3GL will come, Are you following? Square root of 3GL will come. After that, if you want V equal to VC, here. So theta equal to how much? నీకు VC కావాలంటే theta ఎంత పెట్టాలి చెప్పు, 180 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలా, 180. V becomes equal to how much, VC. Then what is the answer, tell me?
VC square equal to VA square minus 2GL into 1 minus cos 180 degrees. 1 minus cos 180 degrees. Now చెప్పండి. సో 180 అంటే ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? ఎంత వచ్చింది? 2 కదా. 2 2 జా 4. సో BC square equal to how much is obtained? 5GL. 5GL minus 4GL. Finally, BC equal to how much is obtained? GL. Square root of GL. GL. నీకు BD రావాలంటే ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి చెప్పు? theta equal to 270. If you put theta equal to 270, how much is obtained? At D, square root of 3GL will come or not? At D, velocity at point D కావాలంటే ఏం చేయాలి? velocity at point D రావాలంటే ఏం చేయాలి? సో ఇక్కడ నుంచి మెజర్ చేయాలా? ఇక్కడ నుంచి యాంగిల్ ఎంత? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి యాంగిల్ ఎంత? 270. ఓకేనా? సో వాట్ ఇస్ ద ఎట్ theta equal to 270 degrees? V becomes how much? VD. V becomes VD. Then VD square how much is obtained? VD square equal to how much? VA square minus 2GL into 1 minus cos 270. 1 minus cos 270. Cos 270 0. This is equal to how much? 5GL minus 2GL. That is 3GL. Then VD equal to how much is obtained? VD equal to how much is obtained? Square root of 3GL. Square root of 3GL. Clear? So if you apply law of conservation of energy between these two, you will be getting the relation V square. Okay, angle measured from here. ఇక్కడ నుంచి మెజర్ చేయాలి. theta 0 పెడితే VA వస్తుంది, 90 పెడితే VB వస్తుంది, 90 పెడితే VB వస్తుంది. క్లియరా? ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్? సో టెన్షన్ ఇక్కడ 6 mg, ఇక్కడ 3 mg, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ కూడా 3 mg నే వస్తుంది. పుట్ theta equal to 270. 6 mg ఇక్కడ ఎంత? 3 mg రావాలి. TP దగ్గర, TD దగ్గర కూడా అంతే వస్తుంది. క్లియరా? ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ దిస్ పార్ట్ డన్. ఇప్పుడు చూడండి, అయిపోయిందా ఇది? నా సో ఇక్కడ మనము అవుట్ లైన్ వేయాలి. అవుట్ లైన్ వేయాలి. మొత్తానికి అవుట్ లైన్ ఏం చెప్పు? మొత్తానికి ఇక్కడ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీలో వర్టికల్ సర్క్యులర్ మోషన్ లోవర్ క్వాడ్రంట్ అనాలిసిస్. సో మనం ఏం చేసాం చెప్పు? ఒక సర్కిల్ గీసాము. వర్టికల్ సర్క్యులర్ మోషన్, క్వాడ్రంట్ అనాలిసిస్ we are interested. Quadrant analysis. This is the center of circular motion. This is the mass. Okay, so at point A, velocity at point A, how much is obtained? Square root of 5GL. అవుతుందా? సో మళ్ళా మనం ఏం చేసాము? ఇట్లా. సో పార్టికల్, this is the mass m. This is the point B. What is the velocity at point B at the? Okay, to complete the circle, velocity at point B how much? Velocity at point B how much? Square root of 3GL. After that, this is the mass m. Point C. What is the velocity here? What is the velocity at point C? Square root of GL.
What is the velocity at point? D. Velocity, this would be L, this would be L. What is the velocity at point D? Root of 3GM. Velocity at point D, root of 3GL, root of 3GL. Understood or not? So here, what is the tension? So నీకు టెన్షన్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? So here to here, from here to here, what you will get? This is L, this could be theta, this could be theta. From here to here, L cos theta, L cos theta. So weight always at vertically downward direction. So along this direction, so we can draw free body diagram for this. Mg cos theta. Tension always pull the body. Tension always pull the body. Mass m. Tension always pull the body. So ఈ డైరెక్షన్ ఏమొస్తుంది? ఈ డైరెక్షన్ ఏమొస్తుంది? mv square by l. mv square by l. Tension T equal to mv square by l. So ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత? What is the distance from here to here? L into 1 minus cos theta. L into 1 minus cos theta. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇంకొకలాగా ఎలా చేస్తామంటే టెన్షన్ T equal to how much? Tension T equal to how much? mv square by l. mv square by l plus mg cos theta. mg cos theta. These two expressions important. These two expressions are very very important. నీకు ఇప్పుడు TA రావాలంటే theta ఏం పెట్టాలి చెప్పు? TA రావాలంటే డైరెక్ట్ గా TA రావాలంటే ఏం చెప్పు ఇక్కడ? TA equal to how much? How to get TA? m into VA square by L. VA square by L. So ఇక్కడ నీకు theta equal to 0. Theta should be measured from here. Theta equal to 0. Next, theta equal to how much here? 90. Theta equal to 180. Theta equal to 270 degrees. మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నీకు TA రావాలంటే theta ఏం పెట్టాలి చెప్పు? 0 పెట్టాలి. mg cos 0. Then VA plus ఏం రాయాలి? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5GL కదా. సో m into square root of 5GL whole square by L plus mg equal to finally నీకు TA 6mg వచ్చిందా రాలేదా? 6mg వచ్చిందా రాలేదా? TA equal to how much? 6mg. TA equal to how much? 6mg. సో ఇప్పుడు నీకు TB రావాలంటే ఏం చేస్తావు? TB రావాలంటే ఏం చేస్తావు? 90. TB రావాలంటే ఏం చేస్తావు? m VB square by L. m VB square by L. m VB square by L plus mg cos how much? 90. Then m into VB plus ఏం రాస్తావు? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3GL by L అని రాస్తావా? సో TB how much is obtained? TB how much is obtained? 3mg. Clear? What about TC? Tell me. What about TC? mVC square by L plus mg into how much? Cos 180. 180. So VC plus ఏం రాయాలి? root GL. m into root GL whole square by L minus mg that equal to 0. Finally TC how much is obtained? 0. So all are matching or not? Clear? Now this is lower quadrant analysis. Lower
quadrant analysis. In the quadrant analysis, this is lower quadrant analysis. Clear? సో ఇక్కడ మనం అవుట్లైన్ ఒకటి ఉంది, ఇంకొకటి ఇందాక మనం టీసీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అని పెట్టాం కదా, దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ. క్లియరా? సో ఇప్పుడు ఫర్ కంప్లీట్ circular motion, clear up, VA should be greater than or equal to square root of 5GL, greater than or equal to square root of 5GL. If it is more than or equal to, in that case complete circular motion. After that projectile motion. So after that oscillatory motion. Here 2GL and 3GL combination. Okay, 2GL and 3GL combination. 2GL, okay, if it is less than root 2GL, okay, in between 2GL and 3GL. So here 0 less than VA less than or equal to square root of 2GL, oscillatory motion. Understood? Root 2GL less than VA less than root 3GL. Projectile motion. So our area of interest is what? For complete circular motion, VA should be greater than or equal to 5GL. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనము 5GL, ఇక్కడ మనము ఎంతో కొంత వెలాసిటీతో ఇట్లా అనాలి. ఇక్కడ వెలాసిటీ ఉంది కదా, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఈ బాబు గమ్ముగా ఉందనుకో, ఓకేనా, ఇంత వెలాసిటీతో ఇట్లా ప్రొజెక్ట్ చేసామనుకో, ఎంత వెలాసిటీ వేస్తే ఇది కంప్లీట్ సర్కిల్ చేస్తుందిరా బాబు అంటే రూట్ 5GL కన్నా ఎక్కువ వెలాసిటీ. అలా కాకుండా మనము రూట్ 2GL కానీ రూట్ 2GL కన్నా తక్కువ వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేసామనుకో, ఇట్లా అనుకో, ఇది 7 దాకా పోయి మళ్ళా వెనక్కి వస్తుంది. అర్థమైందా? 7 దాకా పోయి వెనక్కి వచ్చి ఆసిలేట్ అవుతా ఉంటుంది. అర్థమైందా? అలా కాకుండా ఇది మధ్యలో ఉందనుకో, ప్రొజెక్టైల్ మోషన్. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు ఆసిలేటరీ అయింది? రూట్ 2GL కన్నా తక్కువ ఉందనుకో, అప్పుడు ఇది మొత్తం కంప్లీట్ సర్కిల్ వచ్చే అంత ఎనర్జీ దానికి లేదు. అప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఆడదు, ఇక్కడ ఈ రూట్ 3GL కూడా రాలేదానికి. అర్థమైందా? రూట్ 3GL కూడా రాలేదు అంటే రూట్ 3GL అంటే ఇక్కడ ఎంతో కొంత ఏడు ఉంటుంది. అది క్లియరా? అది ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్? అప్పుడు ఇది ఏమవుద్ది? ఆసిలేట్ అవుతా ఉంటుంది. సో అప్పుడు రూట్ 2GL అంటే 7కి వస్తుంది అంతే. ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది, ఇది రూట్ 3GL, ఇంకో రూట్ 2GL దాకా కూడా వస్తుంది. అప్పుడు ఇది ఆసిలేట్ అవుతా ఉంటుంది. కానీ కంప్లీట్ సర్కిల్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయదు. అది క్లియర్? దట్ ఈస్ ఫర్ కంప్లీట్ సర్క్యులర్ మోషన్ VA షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5GL. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆసిలేటరీ 0 టు రూట్ 2GL. ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా? ఇన్ బిట్వీన్ ఎంతైనా ఉంటే అది ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ అయింది.